Maryna Chulaievska, and today I will present my presentation on the topic of Europeanization of public administration in Ukraine, new steps of the government towards citizens. Why I will present this information? Because currently I work with a Canadian project. It's the name of the project Search, and it's aimed to support Ukrainian government in the planning and delivering different reforms. And as well, I work with, as a trainer with Training Center of Prosecutors of Ukraine. I wish you a very fruitful seminar today and tomorrow. Thank you. Учасники і колеги. Власне, я хочу розпочати свою доповідь з того, що ті реформи, які ми сьогодні говоримо, про які завтра будемо говорити, власне, вони всі, по суті, є частиною великої реформи державного управління, яка сьогодні вже довгий час втілюється в Україні. Maryna, please let me talk. Small sentences that you can say, otherwise we don't have translation. Ladies and gentlemen, good afternoon. Now we're going to have another speaker. That is Dr. Maryna Chulaievska, Doctor in Public Administration, Consultant on Result-Based Management of the Project Office Search that provides support to Ukraine's reforms for governance founded by Global Affairs Canada. Maryna will tell us about Europeanization of public administration in Ukraine, new steps of development towards Ukraine. With Maryna's greetings words, Maryna said that she would like to reiterate, in addition to what has been already said before today, that reforms which we're gonna touch upon throughout these 2 days will be aimed at further development of the governmental machinery in Ukraine. And for that, it's necessary to note that the current reforms which Ukraine undergoes for the moment have taken us long time and effort to bring into life all those plans that we had with them. І також, звичайно, я сьогодні спробую провести коротко паралелі з політикою європейської інтеграції, її вплив, власне, або визначальну суть в впровадженні реформ в Україні. Maryna would like to make an attempt to bring in parallel the European integration principles that will be governing for the decentralization practices in Ukraine. Отже, впровадження реформи державного управління сьогодні в Україні, по суті, є перевести хвилиночку на наступний слайд. Впровадження реформи державного управління є однією з ключових реформ, яка за своєю суттю є дуже багатогранною, так, і супроводжується реалізацією реформ і проєктів, які з одного боку є самодостатніми, а з іншого боку, по суті, є частиною, невід'ємною частиною цієї реформи державного управління. Implementation of the government administration in reform is one of the key reforms in Ukraine. By its nature, this reform is multifold, and it will align with reforming other sectors in the governmental agenda and will complement what is going on at the governmental level. Оскільки політику європейської інтеграції ми, по суті, розпочали з 91-го року, з того ж часу ми почали працювати з європейськими і міжнародними партнерами для того, щоб, власне, реалізувати європейські принципи насамперед належного врядування і управління в нашу систему взаємодії влади і громадян. Since the European integration course was supported in Ukraine yet back in 2001, we aim today at streamlining further partnership being governed by the principles of proper administration and governance at the governmental level, cooperation and proper delegation of power, as well as
diligent support of citizens. Хочу звернути увагу, що угода про асоціацію між Україною і ЄС, яка сьогодні є основним інструментом так регулювання відносин, містить низку прямих і опосередкованих посилань на проведення внутрішніх реформ, зокрема реформи державного управління в Україні. The EU-Ukraine Association Agreement holds in both direct and indirect directions and instructions, as well as principles, towards reforming domestically a number of areas of concern that align with the state policy. Зокрема, відповідно до статті 6 угоди про асоціацію, Україна і Європейський Союз запроваджують діалог з питань внутрішніх реформ, де що чітко, прямо прописано, так? Following Article 6 of the Association Agreement, Ukraine follows the EU's demands to bring into life the current reforms which are required under this framework. Стаття 3 угоди про асоціацію передбачає, що верховенство права, належне врядування, боротьба з корупцією, сприяння сталому розвитку і ефективній багатосторонності є головними принципами для посилення відносин між Україною і Європейським Союзом. Article 3 of the Association Agreement stipulates that such principles as rule of law, proper governance, and overcoming corruption in Ukraine today are key areas of concern that help Ukraine move more active towards European integration and alignment of its interests with the European partners. Також стаття 76 передбачає, що процес прийняття рішень органами управління в Україні має бути стабільним і всеохоплюючим, а положення процедури мають бути пропорційними, прозорими, передбачуваними, недискримінаційними та об'єктивними. Article 6 of the Association Agreement sets out that the decision-making process in the state should be stable and transparent, while all the electoral processes should be, quite easy for an outlook, and there should be no bias in such principles, as well as transparency is required at that level. Крім таких загальних положень, існує низка спеціальних положень, які регулюють покращення адміністративної структури в конкретних сферах. Зокрема, мова йде про такі сфери, як юстиція, свобода безпеки, навколишнє середовище, використання обмежених ресурсів, рибальство, лісництво і інших. Apart from common general principles, there will be also a set of more specific, concrete steps that aim at strengthening principles of fair justice, then domestic security and freedom in the choice of security measures, then freedom in use of forestry, fishery and others. Зокрема, наприклад, у сфері юстиції, свободи і безпеки Україна зобов'язується надавати особливого значення утвердженню верховенства права та укріпленню демократичних інституцій усіх рівнів у сфері управління загалом та правоохоронних і судових органів. In the field of justice, Ukraine today does it all to concentrate its efforts on its constitutional architecture and on advancement of such principles as, let's say, domestic integrity in doing justice and in all other attached fields. Якщо ми подивимося на копенгагенські та мадридські критерії членства в ЄС, то побачимо, що по суті, виконавши ось ці положення, про які я згадувала, ми зможемо досягти критеріїв членства в єС. If we look into the Copenhagen provisions and the tenets
of another treaty that I mentioned before, I would like to say that we will be able to reach compliance with these 50 criteria which are envisaged for Ukraine as mandatory to be able to become recognized as EU member state. Тож, по суті, в рамках реалізації політики європейської інтеграції та імплементації угоди про асоціацію Україна втілює низку реформ. І насамперед, звичайно, це реформа державного управління, яка охоплює і реформу адміністративних послуг, і адміністративної юстиції, адміністративної процедури. Це реформи національної поліції, виконавчої служби, антикорупційна, управління митницею та багато інших реформ. Ну, тут ви ще бачите на слайді також децентралізацію, про яку ще поговоримо. For the current reforms in Ukraine, the governmental machinery supports such directions as reform in governmental administration, provision of administrative service, fair justice, customs reform, reform in fight with corruption and decentralization, police reform. Отже, реформа державного управління, незважаючи на те, що, власне, реалізовуватись почала з 93-го року, але реформування державного управління системного вигляду набрало саме з 2016 року, коли було прийнято першу стратегію по реформуванню державного управління. Starting with 1993, when Ukraine declared its course towards reforming the current governmental machinery and administrative system, its success has been remarkable, with the strategy for reforming the current administrative frame in 2016 taking its implementation stage that has made Ukraine closer to those accomplishments which were set out in its agenda. Ну і, власне, оскільки вона була розрахована до 2021 року, вже розроблена нова стратегія, яка була влітку прийнята. Прийнята нова стратегія реформування державного управління на період з 22 по 25 рік. І я зараз пропоную якраз подивитися на таблицю, де ми бачимо, наскільки відмінними є ці стратегії щодо формування цілей, які цілі ставила стара і нова стратегія. In 2021, there was a new strategy adopted that incorporated in itself the reforming ambitions towards betterment of governmental administration. And currently we have objectives set out in line with the strategy 2021 and strategy 2025. On your slide you will see a table, or if it's not a slide then in a presentation and now in our delivery you will hear about comparison of two strategies, strategy 2021 and strategy 2025. The table that will be suggested for an overview will tell you more on these goals. Ну, ми можемо побачити, що ніяких таких принципових змін не відбулося. І, по суті, навіть в преамбулі цієї нової стратегії вказано, що вона є переосмисленням і оновленням попередньої стратегії. No ultimate changes were fixed in the second strategy, and what is necessary to recognize, however, is that the new strategy has become rethinking and redesigning those priorities which were singled out and enshrined in the prior strategy. І, по суті, на майбутнє до 25-го року у нас сьогодні залишається 3 основних цілі. Це формування системи професійної та політично нейтральної публічної служби, орієнтований на захист інтересів громадян. Я думаю, що ось ця така частинка, яка з'явилася у формулюванні цілей, надзвичайно важлива.
Speaking about strategy 2025, we have three ultimate goals which remained when compared to what strategy 2021 has been. The first among them is building on a system of professional and politically neutral public service that is oriented at defense of the citizens' interests. Залишилася у нас також розбудова ефективних і підзвітних громадянам державних інституцій і також забезпечення надання послуг високої якості та формування зручної адміністративної процедури для громадян і бізнесу. What remained is also development of effective and accountable state institutions which need to report their performance for citizens of the state by their essence and merits. Such state institutions are called upon shaping the state policy and successful implementation of sustainable development for the state on its way of becoming a state. Власне, які дві цілі впали? Перша – це ціль, яка раніше ставилась, формування і координація державної політики. І друга – це управління державними фінансами, в межах якої були проведені реформи адміністрування податків, державних закупівель, внутрішнього аудиту, обліку звітності і інші. Another goal that remained is provision of services of high quality and proper articulation of convenient administrative procedure for citizens and business. But when compared against 2021, we have elicited two directions. Primary among them is administration of state finance, administration of taxes, preparation and execution, appropriation of state budget, system of public procurement, internal audit, domestic audit for the state-owned enterprises, accounting and reporting system, in other words, keeping records and financials, external audit. Я хочу сказати, що найбільш успішними реформами в рамках реформи державного управління, звичайно, сьогодні вважаються реформа децентралізації і надання адміністративних послуг. Адмінпослуги ми з 2008 року впроваджуємо, а децентралізацію більш ґрунтовно з 2015. Speaking about the most successful directions, these are decentralization and the provision of administrative services. Administrative services have been provided since 2008, while decentralization kicked off yet in 2015. Отже, за оцінками експертів, в рамках реформи децентралізації вдалося посилити фінансову та організаційну спроможність громад, зокрема вирішити багато інфраструктурних питань, покращити ситуацію з благоустрієм на місцях, сприяти детінізації окремих підприємств. І, власне, зараз продовжується передача повноважень та можливостей на місця, які стосуються питань сфери культури, туризму, екології, освіти, охорони здоров'я і безпеки. Це те, що ще треба передати громадам. Following assessment of experts, the framework of decentralization helped Ukraine gain strengthening of financial and organizational capacity among communities, specifically settle down loads of infrastructure issues, improved situation with welfare and better infrastructure at the decentralized level, facilitation to descheduling of discrete and desperate SOEs, state-owned enterprises. For the moment, we recognize that what we have in progress is
transportation of powers and possibilities locally, meaning delegation of powers, in terms of cultural development, development of tourism, ecology, education, healthcare, security, and the latter two components, to mean healthcare and security, are expected to become the powers of communities. Щодо реформи адміністративних послуг, то ми знаємо, що вона була досить успішна, насамперед завдяки переведенню їх там в цифровий формат, передання великої кількості послуг на рівень СНАПів. Meanwhile, another critical challenge that occurred throughout the reforming process was provisional administrative services for the communities. That involved great effort and that also witnessed huge success with the digitalization and realignment of powers from administrative centers which before used to render administrative services to the so-called SNAPs. Але з якими викликами зараз зустрілася влада, це, звичайно, можливості надання адміністративних послуг громадянам, які перебувають на тимчасово окупованих територіях та на територіях, де здійснюється операція об'єднаних сил, а також щодо забезпечення права цих громадян на участь в адміністративній процедурі. For the current challenges, I would like to refer to provision of administrative services in the temporary occupied territories and in the territory of the United Forces operation, since in this territory there is a need to protect the rights of the citizens which require administrative procedures. Надзвичайно важливим в контексті наближення послуг до громадян є нещодавнє схвалення стратегії про створення безбар'єрного простору. From the point of widening access of the general public to the administrative services, there is a need to set up a unified place, some disparate place where everyone will be able to get the services of administrative nature. В стратегії виділено 6 основних напрямів для створення безбар'єрного середовища. Це фізична, інформаційна, цифрова, соціальна і громадянська безбар'єрність, економічна безбар'єрність і освітня безбар'єрність. For the merits of unified space, Openness of administrative services, what we should mention is smooth, non-barrier space in 6 elements. Physically, we expect that there will be no barriers in such a site where everyone will be able to get administrative services upon request. Second comes our interest in no informational barriers. That means that all the administrative services will be provided smoothly without any obstacles in informative domain. Third component of that is digital non-barriers, so to speak, no digital barriers or expectation of having smooth digital space where everyone will be able to maneuver around smoothly. Speaking about barriers, they shouldn't exist generally. That is the thing to remember about it. Але я хотіла би відмітити такий не дуже позитивний аспект цієї стратегії, те, що завдання і цілі стратегії є фрагментарними, а базове призначення спрямоване на просвітництво та інформаційні кампанії, а не на розвиток інфраструктури життєдіяльності людини і охорону і захист прав людини. Speaking about the concern that we need to raise in this realm, that is the tasks and goals that this program has
in it. The thing is, at times this program, unfortunately, takes on nature of some public awareness campaign, where it's rather about some educational services, and before I went about no barriers in education and training. We also mentioned that when we speak about the 6 barriers, no barriers in trainings and access to education should also be referred to when we guess about the nature of the space. And to continue the story, we need to remember that it should be some down-to-earth practice rather than some provisional work on paper in terms of education and public awareness campaigns. With that, we should do it all to be able to provide continuously protection of rights, and we need continuously remain capable to defend these interests that the communities have. Я не знаю, чи я правильно зрозуміла, тому що, власне, я наголошувала не на те, що мають бар'єри долатися у сфері освіти, а на те, що просто вся стратегія називається подолання безбар'єрності, а насправді завдання всі прописані просвітництво та інформування самих людей, які не можуть подолати ці бар'єри, і підприємців. Інформування про те, що треба долати бар'єри. Speaking about focuses of this policy, it remains contested. Meaning the nature of this policy remains contested, since the questions do arise when we discuss implications of the policy that is named overcoming barriers. And in that policy and the strategy of overcoming barriers, we focus most probably not on public awareness and far not on making the public pretty much informative about the current agenda, but rather it's all about action. It's facilitating action rather than doing something to enrich their minds. Ну, власне, оскільки в нас кілька хвилин залишилось, я хочу сказати, що перевагами реформ однозначно є, звичайно, те, що поступово уряд переходить до стратегічного планування і нормопроєктування на базі політик, а не хаотичного нормопроєктування. Починається переведення нормопроєктування на рівень інструменту діяльності, але тут дуже важко, тому що все-таки під час планування міністерства здебільшого цілями ставлять прийняття закону, а не те, навіщо цей закон приймається. Speaking about advantages of the current campaign, we should, bring into life such an approach as a strategic planning. First of all, I guess about the novel policies which align with what the government does, and what we foresee in this respect is that they normally dwell on goals rather than on purpose. Why they do something, why do they plan to achieve some accomplishments and goals, and for that we should also remember that normally there is some concept and underlying applications, while simultaneously they also handle such things as engineering, design and rulemaking, while forgetting about, again, down-to-earth goals and these priorities that make the current agenda. Отже, перевагами, звичайно, є цифровізація багатьох процесів, реалізація таких проєктів, як ЦНАП, є Малятко, і Хелс, Дія, і на рівні спільнот, громад, точніше, на зразок таких, як Київ цифровий. For digital transformations, we have lots of processes which are reflected digitally in digital applications. For instance, today we have e-Malatko for kids to get registration of birth certificates, SNAP, that is the Center for Administrative Services, DIA, a multi-fold application that allows in lots of certificates and permits related to everyday life, and lots of other
quite traditional needs which can be reflected, have already gained their interest among the government, and we expect that these applications will emerge soon. Ну і недоліками, звичайно, цих реформ є те, що в результаті реформ не відбувається паралельно належної охорони і захисту прав громадян, зокрема захисту персональних даних. Speaking about disadvantages, the results of the current endeavors is that there is practically no matching defense and no proper protection of citizens' rights to include confidentiality, privacy of personal data. Формування часто політики з огляду на політичну доцільність, а не на потреби громадян та інтереси. І звідси, відповідно, низький рівень доказовості і обґрунтованості політики. Speaking about policy making has become at large quite politicized. This means that needs and interests of the general public tend to be forgotten along the way while the entire reforming processes are carried out at the level of the government. And speaking about another thing that is also the case where the government turns blind eye on, that is sort of insufficient evidence and bias that normally govern the course of the governmental agencies, rather than. Ну, я хочу сказати, що буквально в середу, для того, щоб подолати ось ці проблеми якраз, уряд прийняв рішення про впровадження експериментального проєкту єдиної інформаційної системи з планування і моніторингу. Це буде на зразок програми «Дія» для уряду, куди будуть вноситися якраз політики з точки зору найкращих стандартів планування, визначення проблеми, бенефіціарів, ресурсів. Планування ресурсів буде здійснюватись вже на рівні заходів, найвищого рівня планування. Last Wednesday, a number of problems, let's say, were settled down through the issue of a new governmental decree. That is another governmental legal instrument that help systemize and monitor the current processes that the government supports in the state. For that reason, this decree enabled regulation of a number of directions via DIA application to include new approach to planning. That means that today we have a proper monitoring and planning instrument that is embedded into DIA application that allows us to set our goals, identify problems, then test the planning scheme that we develop normally and determine beneficiaries under this framework, and then track success of these initiatives which we make an attempt to trace. І, власне, завдяки цій програмі, як там вище керівництво держави, так і кожен громадянин зможе побачити, на якому етапі реалізація того чи іншого заходу, реалізація того чи іншого завдання і, відповідно, рівень досягнення цієї політики. Тобто, яке міністерство, який заступник, де не допрацьовує. This application will allow identify what governmental agency does in which spectrum, and also define each accountable for the direction that they run. Besides, this instrument will help us spot progress or generate some progress report per each event, and also determine the task that is assigned to each event, and also we will be able to see deputy minister, whether it's deputy minister or minister or some other top official runs some special event or course or any other, well, let's say duty. For us,
to be informed of the current developments. Ну і завершуючи, хочу сказати, що ми бачимо, що і карантинні обмеження, воєнна агресія Росії і власне сучасні умови фокусують наш уряд на цифровізації, максимальній цифровізації власної роботи, власних послуг, формування політик. І будемо сподіватися, що цю нову експериментальну програму теж не відкриють хакери, не створять якусь паралельну, як програму дії вже один раз. Дякую за увагу. Але влади на місцях ще продовжуються. Ще органи місцевого самоврядування навіть не отримали повністю права самостійно визначати структуру своїх виконавчих підрозділів. Але тим не менше вони розпоряджаються власним бюджетом, і є досвід, приклади, коли використання, звичайно, місцевих коштів іде не на розвиток власне інфраструктури, а на високі заробітні плати. Причому доходять до 100 тисяч гривень в селищі, отримують зарплату депутати місцеві, і розмір, щоб ви розуміли, цієї селищної ради 100 осіб. Від 20 до 100 тисяч гривень. А ви про суддів. Ні, але це як виняток більше. Бо загалом це таке менше місцеве самоврядування. Це як приклад. Так, як якийсь приклад. Okay. Well, the top-down approach, Maryna says that there is a need to recognize that further independence and broader delegation of powers is in effect, and what is remarkable is wide independence in determination structure of executive units. A cross-cutting agenda, that means that absolutely everywhere while executive units enjoy today more power in their independent decision making, for instance, in such cases as appropriation of budgets allocated to their levels. And today we can trace lots of success stories that prove the development and implementation of these policies and what they do in practice, prove efficiency of this approach, and for the high salaries of 100 Ukrainian hryvnia among MPs of the local parliaments. 100,000. 100,000, yes, 100,000 Ukrainian hryvnias for MPs at the local executive bodies of all ages. Surprise, absolutely everyone. While salaries of all the executive authorities reach, let's say, up to 20,000 Ukrainian hryvnia through 100,000 Ukrainian hryvnia, and this rather broad range and the dimensions of salaries are pretty much discouraging and confusing. Okay, thank you. Thank you. We have to check if someone... Ви згадували, що в стратегії державного управління, як нові, так старі, досить багато уваги було приділено питання і адміністративних послуг, і адміністративної процедури, тобто це зрозуміло в контексті нашого семінару. Ось, але в мене питання про інший напрям діяльності адміністрації, контрольно-наглядовий або інспекційний. Чи це є просто у нас все добре так в Україні з правовим регулюванням інспекційної діяльності, чи просто немає ідей в цій частині? Тому що і попередні редакції, і в цій дуже мало знаходжу якихось пунктів, які стосуються інспекційної діяльності адміністрації. Ну, я скажу, що в стратегії We recount the strategy for the reforming the governmental administrative system and administrative procedure. How will you comment on the current control and the inspections? Are inspections that good indeed that we have nothing to comment on, or what would you like to say on understanding conceptions and ideas which underpin the current developments? Could you please dwell on disparate bullet points
that are attached to the requisite program. Thank you. Я скажу, що в стратегії дійсно немає, але вже більше положень ми можемо побачити в проєкті програми діяльності уряду, яка цього року розроблена, там, з 2022 року. І деякі міністерства, коли формують паспорти політик, там вони зараз також цього року вже вказують можливість створення різних комісій, там контролюючих інспекцій, наприклад. Але здебільшого вони намагаються передати це, планують передати це на рівень громад. На рівень громад. Ідей вистачає, але це дуже мало положень про якраз реформування наглядово-контрольних функцій держави. З моєї точки зору, з того, що я працюю з людьми, я можу сказати, що це більше пов'язано з лобіюванням інтересів певних груп, незацікавленості в реформуванні цієї. Тобто це навіть відверто видно на зустрічах зі стейкхолдерами, що просто не вдається з тих чи інших причин вставити ті положення в програму чи в паспорт політики. And this is a core question from my side. What do you think? How independent is public administration on local level from the district level and from the central level? Or in other words, historical, is Ukraine, has Ukraine said goodbye to the Soviet system of Единая система исполнительной власти? Because this is a core question for a European public administration. Дякую за питання. Пане Остин, ви знаєте, що це дуже складне запитання. І сказати, що ми відійшли від радянської системи співпраці, взаємодії місцевих органів влади і урядових органів не можна, на жаль, поки що. Але реформа децентралізації, в принципі, на це спрямована. І вона одна з найуспішніших. І якраз те, що величезна кількість питань була передана від уряду на рівень місцевої громади, я думаю, що дало ці результати. І крім того, хочу сказати, що сьогодні підпорядкування ЦНАПів і надання абсолютної більшості послуг, які надають ЦНАП, переводиться з державного рівня на рівень місцевого, на рівень ОТГ. Тобто ЦНАПи тепер будуть не державою підтримуватися, а ОТГ надаватися відповідні всі послуги.